आमच्या इंजिना लागून शिकणारे 12th स्टँडर्डाचे भुरगे तुम्ही तरी लहान आसा पण 12th स्टँडर्डाचे भुरगे म्हणत त्या कितली समजी काय उरूं जाय अशी पास करप न्ही गेट बंद मिनिंग क्लोज यू विल नॉट कम एंड इफ यू गो लाइक दिस यू आर स्पॉइलिंग द नेम ऑफ द स्कूल ऑल्सो लोयोला हाई स्कूल तो आप लोग जाके बाकी पड़ोसी को ओके एंड यू आप भी शाला स्टिक उमडीन उलोव मरे गाडी जशी गेट बंद म्हळ्यार यू हॅव टू ओबे द रूल्स पास करप न्ही देर इज ऑलरेडी वन डेथ केस ऑफ दामोदर कॉलेज स्टुडंट तुका इमर्जन्सी आसा कोणाकूच यू कॅनॉट अटॅक द गेटमॅन एज पर रूल्स यू विल बी अरेस्टेड यू विल बी फाईन एंड यू विल बी इम्प्रिझन समजले आमचो एकूच रिक्वेस्ट सपोर्ट दी रेल्वेज ओके टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ if you do shortcut then life will end in shortcut is it clear thank you very much program arranging entire Indian Railway आज का दिन International Level Crossing Awareness Day. This is actually a program arranging by Railway Board and all the railway, zonal railway, everybody will continue the program. आज का दिन में जितना लोगों को level crossing कई के लिए है, why the level crossing is required, what is the purpose of level crossing, and how we have to behave in front of the level crossing. What is the danger, where we are when we are crossing the gate, and the public has to try to obey that rule. Maximum effort railway will take some alternative track. Wherever it is not possible, level crossing is unavoidable. So there we have to maintain a discipline. Otherwise that will cause life threat. So railway is always with the public and all facilities we will do. And some unavoidable situation में level crossing के जरूरत पड़ेगा. So entire Indian Railway में the unmanned level crossing that system we have removed. Now you can't see unmanned level crossing anywhere. Same way we will try, everything will be in a progressive way. But kindly be with us. We are always with you. And Konkan Railway will take care. Okay.